More than that, loads of people, common problem, the only one problem is hair loss. Hair fall, hair fall, hair fall. Hair loss is different, hair fall is different, hair damage is different, and hair thinning is different. So many things, Andy. First, Dani, I want superstars, please do clarify that. What is hair fall? What is hair loss? What is hair thinning? What is hair damage? All these things, people, they have like, they don't know how to speak the right word. So that is where even we, normally today, whenever they come with certain particular problem, we have a camera where we diagnose scalp and length of the hair also, and we'll see the condition of the scalp as well as the length of the hair. Then we'll come to a conclusion what kind of treatment is required and a shampoo is required. Correct. And a mask. So all these things. So will you please explain to our viewers what is that exactly? What is hair fall? What is hair loss? What damage means that is done by us, like, so that's a myth. Not done by us means not we are damaging their hair. So people have that kind of idea that if I visit a salon, if I do too many times coloring or straightening, నా హెయిర్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అనే ఒక చిన్న అభిప్రాయంలో ఉంటారు. దాని గురించి కూడా మీరు అలా వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. వీఆర్ హియర్. మీరు ప్రతి ఒక్క విషయంలో అసలు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా అందంగా ఎలా కనపడాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఎంత తక్కువ డ్యామేజ్ లేకపోతే ఎంత అసలు వితౌట్ డ్యామేజ్ దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది రెండు పాసిబుల్ వేలో మేము మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. బిఫోర్ దట్ పీపుల్, ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు డిఫరెన్షియేట్ ద things: loss, damage, and thinning, and fall. Definitely. So definitely, Amit and me and myself, we will explain you on this, particular areas what Vijaya Lakshmi has just mentioned. Before I come to that, I would like to say that anytime your scalp is healthy, your hair will be healthy. Right, Amit? Perfect. Yes. It's very, very important. Your scalp has to be always healthy. So you have to make sure that you have to look after your scalp, and definitely by default your hair will be healthy. The second thing, as you have asked that what is the difference between thinning and hair fall? Yeah. Right? Fall, loss, thinning. These are the I think three fall different. and loss it's quite similar, right? There is a little different. When we say fall actually means breakage. It can break from any part of the hair and this majorly will happen when the hair length is very long because of the weight of the hair, and then the lust of the hair keeps going off from some parts. So when the lust goes off too much and the weight is too high, it will fall off from there. So which is called a breakage. And when we talk about a loss happens from your scalp. So when the hair gets out of the scalp, that is a loss. Now why these two things happen? As I already said, what fall is because the hair starts getting weaker on some parts where it breaks off. Maybe using harsh brushes. Comb it too many times. Too much of combing, not using the right shampoo for your hair. Yeah. Maybe using a very highly chemicalized shampoo. So that could be one of the reasons of hair fall. But when it comes to loss is again completely, as Vipul said, you need to have a healthy scalp. If a scalp is healthy, the roots are healthy, the roots are strong, so you will not have a loss. Secondly, yes, as age grows higher and higher and higher, the hormones start going weaker. So once the hormones start going weaker, we have dermal papillas, which is like the womb of a mother. We have the womb of our hair also. So once the hormones are getting weaker, the dermal papillas are also getting weaker. If these dermal papillas get weaker and they die, that is the time when you will have a hair loss. So that's the two differences between fall and loss. And it can happen with some medication, very aggressive. Yes. Some people, if health like problems thyroid గురించి కూడా hair loss అవుతుందండి. Then extreme hormonal imbalance. అప్పుడు కూడా hair loss ఉంటుంది. Heavy surgeries. Surgeries and anything మన లైఫ్ స్టైల్లో లైఫ్ సైకిల్లో any disturbance in the path of that. So definitely. Just to add in, even like
you have a lot of people who are into a lot of liquor. If you drink too much of liquor, too much of smokings and all that, it will actually react to your hormones. So once it starts reacting to your hormones, automatically the dermal papillae will start getting weaker. So But that alcohol, I don't think so, I mean. So, too much. I think too much. Too Anything much. excessive, Anything doing excessive. anything is going to అది డెఫినెట్గా అదొక ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుందండి. And of course, 1 or 2 pegs is always Good. I'm not Doctor recommending, says- but the doctor says, it's going to 2 pegs a day improve the keeps a man healthy. circulation and makes your blood thinner, so automatically more circulation happens. Then apart from that, when I'm talking about blood circulation, so ఇవాళ రేపు ఏ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే కూడా మీకు ఇట్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. ల్యాక్ ఆఫ్ బ్లడ్ సో హెల్దీ స్కాల్ప్ అని విపుల్ చెప్తున్నప్పుడు వన్ థింగ్ కేమ్ ఆన్ మై మైండ్, దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఒక మొక్క ఉందండి, మొక్క మంచిగా పెరగాలి అని అంటే దానికి టూ మచ్ ఆఫ్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్ అంటే ఫర్టిలైజ్ చేయాలి, దాన్ని మంచి భూమి కనుక ఉన్నట్టయితే ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ హెల్దీ ప్లాంట్ వస్తుంది దానిలో నుంచి. సో మన స్కాల్ప్ కూడా అంతే, మన స్కాల్ప్ని కనుక మనం హెల్దీ కనుక పెట్టుకుంటే డెఫినెట్గా హెయిర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ హెల్దీ అండ్ విచ్ ఎవర్ లెంగ్త్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. బట్ ఆ మినిమం కేర్ ప్రతి ఒక్క దానికి కేర్ తీసుకోవాలండి. ఈవెన్ ఎవ్రీథింగ్ మన హెల్త్ నీడ్స్ కేర్ అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ ఫిట్నెస్ లెవెల్స్. సో ఈరోజు నేను సన్నగా అయిపోయాను అనేసి మీరు కనుక నెగ్లెక్ట్ చేసి ఎక్సర్సైజ్ మానేసి ఏది పడితే అది తినేసి చేస్తే అగైన్ యూ విల్ గెయిన్ వెయిట్. సో even for your fitness levels you have to maintain. So when everything needs maintenance, so alage hair kuda meeru you have to maintain. So that is very important. Then more than that, today the whole world is suffering with one disease called stress. డాక్టర్లు కూడా చాలా ఈజీ అయిపోయింది. మనం వెళ్ళినప్పుడు సార్ ఐ హ్యావ్ అ నెక్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్ అంటే వాట్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అంటున్నారు. సో it is diagnosed and recent latest డిసీజ్ అని నేను చెప్పను కానీ రీసెర్చ్ అని చెప్తాను. బట్ ఎవ్రీథింగ్ మన హెయిర్ ఫాల్ కానీ మన స్కిన్ మన కండిషన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ కానీ లేకపోతే మన ఈవెన్ బిహేవియరల్ థింగ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ ద హౌ మన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ మీద ఆధారపడింది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వి ఆల్ గాట్ మ్యారీడ్ టు స్ట్రెస్. ఐ కెన్ ఈజీలీ సే దట్. సో I really want to give a suggestion. In this beautiful world లో మనము ఎంత అంటే ఆ స్ట్రెస్ని ఎంత ఇదిగా తీసుకుంటున్నాము. హౌ టు గెట్ రీడ్ ఆఫ్ దట్? వీ కాంట్ గెట్ రీడ్ ఆఫ్ దట్ బికాజ్ ఇన్ అ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ మనం అంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అండ్ చాలా మటుకు డెఫినెట్గా స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది. ఒక ఇంట్లో ఉండే హౌస్ వైఫ్కి కూడా ఆ ఇల్లు మెయింటైన్ చేయడానికి తనకున్న పరిధిలో తనకున్న స్ట్రెస్ తనకు ఉంది. బట్ దీన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఎలా how to handle that and how to overcome that is a big challenge nowadays. So basic గా స్ట్రెస్ దాని గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి మీకు. బట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ విత్ హెయిర్ అని అయితే చెప్తాను. మీ స్లీప్ కానీ మీ డయట్, ఎస్పెషల్లీ డయట్, అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హెయిర్ లాస్ కానీ లేదా హెయిర్ ఫాల్ కానీ ఎనీథింగ్, మీ డయట్, మీ నిద్ర పోయే హౌ మీ స్లీపింగ్ కండిషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా రిలేట్ టు హెయిర్. అండ్ హెయిర్ న్యూట్రిషన్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ హెయిర్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, లాట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. అంటే ప్రోటీన్స్ అంటే మీ అందరికీ అగైన్ ఐ హ్యావ్ అ డౌట్, ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆన్ మై మైండ్. సో హెయిర్ ఈజ్ రిలేటెడ్. సో ఓకే, అఫ్ కోర్స్ యూ టేక్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ నైస్ protein content diet is going to help your hair growth and healthy scalp and healthy hair. But I really want to ask you, okay, I don't have my lifestyle, it is not going to permit me that to take particular food, timely food. I mean, so then is there any product where you can really induce by doing some treatment where which can help you maintain that? The growth? No. Protein, loss of Yes. protein. Yes. Is there any product? There are which a lot is of going products. to That's why we say when you come to a refill professional salon, when you come to a professional salon and use professional products have beautiful ingredients which help in relating back the proteins which have been lost from the hair. So that's why we Exactly. always say use a good shampoo, use a good conditioner or a mask, and use a good serum. And as Vipul said previously,
always come back and get some treatments done for the hair. It's like, why do we go for a facial? It's a skin treatment. We try to add back the proteins back into the skin so that it can glow and shine and be healthier. Same way, it's with the hair. Every day you can't come to a salon for a shampoo and a blow dry. So best is you pick up your shampoo and your conditioner, you use that every day, and once a month come back, get a nice spa done or a nice ritual done which can add back the proteins back to the hair. Exactly. Because It's a part of maintenance. it's a part of maintenance, because today's date proteins move off very fast as of the world's global warming. Yeah. There's before the weather and the oxygen was very good. Today's date we don't have that much of oxygen, or the weather conditions are changing. Concrete world It's become a concrete world. So for which you actually have to visit a salon, a good salon, a professional salon, meet the stylist, get some rituals done or a deep conditioning or spa, which will help you to maintain the lipids of your hair. So I need a little relief. I think our viewers are getting bored with loads of tips. So Vipul, we need, you to explain about lifestyle and how to, you being in this industry, being a legend in this industry, how fast this industry is growing, and what suggestion will you give people who wants to choose this industry? I mean, you being there, you're a superstar in this industry. So will you just tell them and what is the speciality of this industry? So the first thing, so there are a lot of my clients, who has got into this industry. When I used to work in salon back in Bombay, the beauty of this profession is that every day you see a good smile on a client's face. That's the best thing. I really enjoy that every day when I do a makeover. When I do something for my client, and when I see that big smile, they're happy. That's the best thing. Another thing that being a hairdresser, or maybe a salon owner, when you make someone look good, that's another happiness, right? Because people come to you and then they expect to look different. That's another thing. You keep doing something good for every consumer. And the third thing that as a professional hairdresser or maybe a salon owner, you always work with fashion, so you never get bored. So when you are a hairdresser, when you're working on the floor, every time you dealing with a different client, every time you get to learn something from clients, every time you're doing something different for your clients, and always you keep working and doing something different as per the fashion, as per the trends, what is happening around the world. So that's what we keep doing. Recently when you styled Aishwarya Rai, so I saw that and for one of the fashion weeks or something like that, you have chosen a beautiful, lovely, wavy, that retro kind of look. So normally when you work on celebrities, how you take a decision then and there only, or you before you go style them, you do some homework, or what kind of care you take? Because lakhs of people are going to watch them on the screen. True. So what kind of care you take? So definitely, as an artist, I believe that always you have to prepare yourself. If you fail to prepare, definitely you will fail. But if you really prepare well, you will never fail. So I, since I have a good amount of experience, it's been 15 years I'm doing hairdressing, but still I make sure that whenever I'm doing any celebrities, I have to make sure that I go and prepare myself before I start anything. So I have like 2, 3 or maybe 4 or 5 different options. So what kind of look she or he wants to do, and particularly you have mentioned about the Aishwarya Rai Bachchan. So that particular, for that show, we had decided 3, 4 different looks, what she's going to wear, what is the show all about, and according to that we had decided to style that glamorous waves for her. So
Yeah, so it's very important that you have to have a different variations of styles which you want to do for celebrities, and then according to that you style them. So that is something very important. So విన్నారు కదండి, without homework there is no class work. So if you want to really perform well in the class, so you have to prepare well at home. So that is what is Vipul is saying. But don't need to worry, Andy. We are here. Mirrors is there for all of you to make all of you look so beautiful. And today, మా mirrors లో మేము అందరం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే, see today particularly today, so విపుల్ మనతో ఎందుకున్నాడు అని అంటే, నెక్స్ట్ ఇయర్ రాబోయే ట్రెండ్స్ ని మేము ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాము. అంటే మేము సో దే ఆర్ ఇంటూ దాట్, వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ట్రెండ్స్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ దే విల్ క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అండ్ దే విల్ ఇంట్రడ్యూస్ అండ్ వీ రిలీజ్ ఇట్ ఇన్ ద మార్కెట్. So where all the entire team mirrors are getting prepared for coming festive season and as well as the next year trends much ahead than anybody. So mirrors is all ready to launch, and with a great personality like Vipul. Vipul is here and Vipul is always there for mirrors. And so when it comes to business, when we were talking about what is the growth in this industry and how fast this industry is growing, ante tremendous andi. Nenu prati okkalku kuda, even especially women, I'm inviting all of you, I mean not time pass laga kakunda దీని ఒక కెరియర్ లాగా చూస్ చేసుకొని మీరు కనుక ఈ ఇండస్ట్రీలోకి వస్తే loads of fun అండి, అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్స్, అండ్ ఎంత సక్సెస్ ఉందంటే దీనిలో. బట్ ప్రతి ఒక్క వ్యాపారానికి కూడా మంచిగా చేసుకున్నట్లయితే విత్ సో మచ్ ఆఫ్ డెడికేషన్ మనము ఫెయిల్ అయ్యేదంటూ ఏమి ఉండదండి. వీ ఆల్ కెన్ బి సక్సెస్ఫుల్, వీ ఆల్ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ అండ్ ఈ ఇండస్ట్రీని ఇంకో డిఫరెంట్ లెవెల్కి మనము తీసుకెళ్ళగలము. అండ్ ఎస్పెషలీ శ్రీవిద్య, లాట్స్ ఆఫ్ విమెన్, ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టు చూస్ దిస్ యాజ్ అ కెరియర్. సో it's a wonderful industry, Andy, and we're going back to our tips. So Amit, now another major thing. So we have discussed already what is a fall, what is loss, and thinning. So we stopped it there. What is hair thinning? Lots of people, that is, I think it comes with the age. It comes with age. Age. Because again, see, What lacks when you grow? Okay, we know we grow older. So what is lacking in that particular age? So why hair is thinning so? see, what it is, in a very layman language, whenever anything grows out, it has to grow out from a paw. Yeah. Right? So slow and steady, as we are growing, our body is getting weaker and the pores are closing slow and steady. That's the reason why the hair starts thinning out. No, it's lack of nutrition. Could be lack of nutrition, stress, age, No, stress, age, hormones. Okay. Could be- Hormones. Basically hormones Hormones. plays a major role. And you will find this mainly with men. Lack of cells, body also will start shedding cells. Lots Sure, of very true. valuable cells will go off according to The age and all that. And especially women, ki estrogen levels will come down, and when they get into menopause or pre or perimenopause stages, so lots of hair thinning happens, Andy. So this is when you really, and we women has to take care of it. And there are lots of products nowadays in the market. మనకు హెయిర్ థిన్నింగ్ కోసము చాలా మంచి ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయి. మనం అస్సలు ఏజ్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. ఈవెన్ అట్ 40 యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఫీల్ 16. సో బట్ రైట్ టైం, రైట్ కేర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. Very, very true. మనం ఇప్పుడు చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేశాం కదండి, ఎస్పెషలీ శ్రీ విద్య. మీకు Yeah. మామూలుగా ఎప్పుడన్నా లైవ్ టీవీ షోస్ లో అంతా అందరూ అడిగేది ఏంటంటే డాండ్రఫ్. Dandruff. Yeah. హెయిర్ ఫాల్ ఎంత ఫేమస్, డాండ్రఫ్ కూడా అంతే ఫేమస్ అండి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డాండ్రఫ్? వై ఇట్ ఈస్ సో మెనీ పీపుల్, ఇట్స్ లైక్ దే సఫర్ విత్ డాండ్రఫ్, డ్రై స్కాల్ప్. ఈస్ దర్ ఎనీ different types of dandruffs? Yes, there are two types of dandruff, an Yeah. oily dandruff and a dry dandruff. Okay. So this all will depend upon your scalp issues. Is it seasonally? It could be seasonal also, it could be a permanent disease also, because see, in our body there is a lot of funguses which are in a sleeping form. The same way you have a fungus on your scalp which is in a sleeping form.
But due to using harsh products, harsh brushes, not shampooing your hair regularly, there are a lot of people who don't shampoo their hair regularly. They might shampoo it once a week. Now, as we are talking in the first before that, from the scalp you have sebaceous glands which produce oil, and this fungus actually tries to eat the oil. But if there is excessive amount of oil on your scalp, this fungus can be alive. So what happens? It's actually first it'll start shedding of the skin. The skin starts getting shedded. So you have little, powder-like things coming, a powder-like substance coming out from your head, which is actually a flake, which is the entry of the dandruff. And still, if you don't start taking care, now the sheds start becoming bigger and bigger and bigger, which come into forming of dandruff. And dandruff is a disease which we are born with from day one. But as it's not alive, you cannot see it. Once this fungus comes up, it can never be cured. It can only be controlled. And how it can be controlled is again using a good shampoo, which has some ingredients. Lots of medicated shampoos. Lot of medicated, like zinc pyrethons in it, silicon sulfides in it. So these things will help to control and clean your dandruff. But you can never come out of dandruff. Yeah. Basically, what Amit is trying to tell is, Adi, మనకు టూ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అండి గ్రీజీ డాండ్రఫ్ ఉంటుందండి పౌడర్ టాల్కమ్ పౌడర్ లాగా ఉంటుంది ఒక డిఫరెంట్ మోస్ట్లీ ఇన్ వింటర్స్ వి సీ దిస్ if your scalp or your scalp is dry, so then you'll have a dry dandruff, which will be like more whitish and grayish in color. Okay. If your scalp is oily, which means your sebaceous glands are working too high, then your dandruff, if it's alive, it'll become oily dandruff. So you'll find a yellowish and brownish color dandruff that comes up in the head. So that is because of the excessive sebum that's coming out. And when it's white, it's because your scalp is already dried out, it's dehydrated. So your dandruff will also be more whitish and dry, which is flawed. Most of the time అండి ఈ డాండ్రఫ్ వచ్చినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ డ్రై డాండ్రఫ్ ఉన్నప్పుడు చాలా మంది యంగ్ కిడ్స్ లో ఉంటుందండి. యంగ్ కిడ్స్ లో మేబీ ప్యూబర్టీ స్టేజ్ నుంచి అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ విత్ హార్మోన్స్ రిలేటెడ్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ ద డ్రై డాండ్రఫ్ యాక్చువల్లీ people will come with a small spots, boils on forehead. Right. Easily you can make out anamata. Dandruff undi అని అంటే ఇక్కడ forehead మీద స్మాల్ చిన్న లిటిల్ బాయిల్స్ వస్తాయండి. సో ఇమ్మీడియట్లీ నేను forehead చూసి మేము చాలా మందిని డయాగ్నోస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద స్కాల్ప్ అని. అలాగే గ్రీజీ డాండ్రఫ్ ఉన్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే కంప్లైంట్ అబౌట్ హెయిర్ ఫాల్. Why that happens? Automatically on the scalp there is a protecting film which is called the hydrolipidic film. Exactly. Right. Now if the sebum levels go too high, this hydrolipidic film breaks out And there is a disturbance. There's a complete disturbance on your entire scalp skin. So what happens now, once this breaks, automatically excessive sebum starts coming out because of there's no protection. And again, when you're brushing your hair, people brush their hair directly from the scalp. That's why we always say use very good brushes and combs. Very important. Very, very important today's date. Like, if the bristles are very sharp and when you're combing up, your hydrolipidic film. It's scratching it out. So now when it's scratching and the scalp is already dried, so what will happen? The skin starts coming out. So once the skin starts coming out, still you're not taking care because now you need to moisture the scalp as well as you need to take care to remove the dead skin of your scalp. If you're not going to take that care, it's going to grow and grow and grow. And one day, it's a disease. So this is, again, it's very scary, but don't need to worry, Andy. And dandruff, all kinds of dandruffs, we are here to treat. And it's don't need to worry. మీరు ఎక్కువ వరీ అయ్యారంటే ఇంకా ఎక్కువ డాండ్రఫ్ వచ్చేది because your thinking and your stress levels also matters for that, and that is a 90% of the people వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ గురించి డాండ్రఫ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో మిరర్స్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. మనం ఏది కూడా ఒక హెయిర్ ఫాల్ కానీ ఒక హెయిర్ లాస్ కానీ లేదా డాండ్రఫ్ కానీ ఫస్ట్ వరీ అవడం మానేయండి. దాని గురించి ఎక్కువ థింక్ చేసే కొద్దీ దెన్ యూఆర్ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ వర్స్. ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ ప్రాబ్లం ఇంకా అగ్రివేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో మీరు ఫస్ట్ ఒక దేని అయినా కూడా థింక్ చేయడము, దాని గురించి ఆలోచించి బాధపడడం మానేసి
దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తే యువర్ ప్రాబ్లమ్ విల్ గెట్ సాల్వ్డ్ విత్ ఇన్ నో టైమ్ అండి. సో నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఇంపాసిబుల్ మీన్స్ ఐ ఆమ్ పాసిబుల్. సో ప్లీజ్ అది మైండ్లో పెట్టుకోండి అండ్ విజిట్ ఆ ప్రొఫెషనల్ సలాన్ అండ్ వి మిరర్స్ వీఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ యూ పీపుల్ and our team and team mirrors and our creative heads and consultants, we are always there to educate all of you, and we are going to, you people are going to see us more often on the TV5 YouTube channel. We will come up with more and more interesting tips about hair, and we have discussed enough very valuable valid tips today. And in next episode definitely we are going to discuss a lot more things about hair and how healthy you can healthy hair you can have, and lots of tips with me. And I am going to talk about your nutrition, how directly it is related with your hair and hair growth and healthy scalp. Lots of tips. And now our Vipul is going to show you lovely cuts and how to style and up styling and occasionally అంటే ఈవినింగ్ ఒక పార్టీకి వెళ్తున్నాము, టైం లేదు, సో క్విక్ బన్స్ హౌ టు మేక్ యువర్ ఆన్ యువర్ ఓన్. సో హీ ఈస్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ అండ్ స్టే ట్యూన్ టు మిర్రర్ స్టేజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నవడేస్ చూసుకున్నట్టయితే డాండ్రఫ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పెద్ద సమస్యగా మారిందండి. సో ఇప్పటి వరకు ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పిన సలహాలు కూడా మనం చూసాము. మెయిన్ గా డాండ్రఫ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది, మెయిన్ గా స్ట్రెస్ కండిషన్స్ వల్ల డాండ్రఫ్ వస్తుందా, లేదంటే క్లైమేట్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల డాండ్రఫ్ వస్తుందా కూడా మనకు తెలియజేశారు. సో క్లైమేట్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల డాండ్రఫ్ వచ్చినట్టయితే దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలో కూడా మనకి ఇందులో తెలియజేశారు. TV5 మనీ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. మీ ఫేవరెట్ ప్రోగ్రామ్స్ ను లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ TV5 మనీ and like our videos.